আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ। ভিডিওর শুরুতে যে মানুষটিকে দেখা গেছে পবিত্র শাহাদা পাঠ করাতে, সেই মানুষটি এখন বিমান থেকে নেমে বিশ্ব নেতাদের সাথে কুশল বিনিময় করছে। বিশ্ব নেতাদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের স্থানীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। জাতিসংঘের সেমিনারে তিনি দেশ ও মানবতার কল্যাণে বক্তব্য দেন। জাতিসংঘের সেমিনারে বক্তব্য শেষে তিনি চলে যান নিউ ইয়র্কের কালচারাল সেন্টারে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করার জন্য। পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করতে গিয়ে সেখানে তিনি পবিত্র জুমার খুতবা প্রদান করেন। খুতবায় তিনি মুসলিম উম্মার শান্তির কথা তুলে ধরেন। মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিশ্বের মুসলমানরা শান্তিতেই বিশ্বাসী। আমরা মানুষকে সহনশীল হতে শিখাই, আমরা সেটাই প্রচার করি, কিন্তু আমাদের নামে ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর বিষয়টিও তিনি খুতবায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানো হয়েছে। সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় সুইডেনে ১৫,০০০ কোরআনের কপি পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। এতে সুইডেনের মানুষ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে জানতে পারবে। বিশ্ব মানবতার কল্যাণে পবিত্র কোরআনের গুরুত্ব ও ভূমিকা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। নিউ ইয়র্কের ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে পবিত্র জুমার নামাজের খুতবায় প্রভাবিত হয়ে পবিত্র জুমা শেষে স্প্যানিশ নাগরিক এন্ডু ভিনালস নামে এক যুবক শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন। ৭৭ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ লোকটি এন্ডু ভিনালসকে পবিত্র শাহাদা পাঠ করান। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ। Allah and Muhammad is the messenger. Thank you. Takbir! এন্ডু ভিনালসকে শান্তির ধর্ম ইসলামে স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত মুসল্লিরা সবাই এন্ডু ভিনালসের সাথে কুশল বিনিময় করেন। ভিডিওর এই পর্যন্ত দেখে আপনার মনে হয়তো একটি প্রশ্নে উকি দিচ্ছে বারবার। সেই প্রশ্নটি হলো, ভিডিওতে যে বৃদ্ধ লোকটিকে বারবার দেখানো হচ্ছিল এবং যার প্রশংসা করা হচ্ছিল, যার গুণের কথা বর্ণনা করা হচ্ছিল, সেই লোকটি আসলে কে? দর্শক বন্ধুরা, সেই লোকটি সম্পর্কে জানানোর জন্যই আজকের এই ভিডিওটি। নাম আনোয়ার ইব্রাহিম, জন্ম ১৯৪৭ সালে মালয়েশিয়ার পেনাং রাজ্যের চিরক্তকুন গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে। ২০২২ সালের ২৪শে নভেম্বর মালয়েশিয়ার ১০ম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন আনোয়ার ইব্রাহিম। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি বিশ্ব দরবারে মালয়েশিয়াকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। শুধু মালয়েশিয়াকেই নেননি, তিনি সাথে সাথে ইসলামিক ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে পৌঁছে দিয়েছেন, যা আমরা জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে দেখতে পেয়েছি। আনোয়ার ইব্রাহিমের মতো একজন রাষ্ট্রনায়ক পাওয়া একটি দেশের জন্য সত্যিই গর্বের বিষয়। দর্শক বন্ধুরা, নিউ ইয়র্কের ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে দেওয়া আনোয়ার ইব্রাহিমের ঐতিহাসিক সেই খুতবাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। যেই খুতবাটি শুনে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন স্প্যানিশ নাগরিক এন্ডু ভিনালস। সেই ঐতিহাসিক খুতবাটি হুবহু তুলে ধরা হলো। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها الإخوة, brothers and sisters, we use the khutbah to appeal for the renewal of faith
reaffirmation of faith and moral values. قال الله تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. This stems from our faith, our yaqeen, reaffirmation that is required, because we are busy, we are distracted, we are sometimes complacent, sometimes even foolish. So the occasion to remind is an occasion to get us to uplift our spirits, reignite our souls. And a very pertinent advice from Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, when he was asked, what is taqwa? It is a state of preparedness, a state of readiness that you cannot neglect, you cannot be weak, you cannot forget. It's like walking in the middle of the night, in the dark, in a path full of thorns. You forget, you are careless, because there are many challenges. And certainly in New York is a busy place. It is a competitive place. It is a worldly place. But that's not a problem or an issue if you are reminded, as is the call of the Quran, that you can succeed if you are continuously in the position of preparedness. And I commend, of course, Islamic Center of New York, multiracial, from all walks of life, and it has emerged. Why I've decided to come here? Because I've heard about it. I've followed the programs, education, da'wah. It is dynamic. It is innovative in da'wah. Innovative da'wah of mutability, al-mutaghayyat. Meaning, you understand the society, you understand the challenges. You're not dealing with some conservative groups in some Muslim countries. You are in the midst of a very dynamic, challenging situation. I commend, of course, the Kuwaiti brothers who is supportive of some of the programs. For what purpose? Is to strengthen the unity and the brotherhood. Because after all, in spite of all the divisions, quarrels, civil wars that you find among Muslims, the call has always been to consistently remind us, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. That brothers must be reminded that they have a duty in life. And when they find weaknesses, it is love and compassion. Many of us in da'wah face sometimes challenges and lose our patience. Da'i, we are all du'at. That's why the call for goodness, for da'wah, the call to do good, to respect humanity, ihsan and rahmah and compassion, is the call to every single Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Those who call for da'wah must always be reminded that there are procedures, there are methods, qawaid, fiqhiyah. How you do da'wah is not just to cause mischief, to lose your patience, but to do it with wisdom. And it is pertinent to understand this call by the Quran, in the Quran, so many times, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 times repeating, reminding all Muslims in the call for da'wah, it must be with wisdom, not information, not knowledge, but hikmah. There are 3 levels in these days, an age of digital technology, full of information. But information is not knowledge. You move up the ladder, you become knowledgeable. But not all knowledge promotes goodness. That is why the term is hikmah. And knowledge, I remember reading the call to knowledge by Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. When asked about knowledge and love for scholarship, you must continue to learn and love knowledge and ilm. His reply was lazzatul ma'rifah. Wallahi, such wisdom from the words of Ali is
lazzat means the best of taste, the best of food, the best you can find. That you become really entranced by that level and quality of knowledge. And ma'rifah, because it's the highest level of understanding. That is why in the Malaysian experience where I come from, when you see what you call Islamophobia, I addressed the United Nations this morning, and I said, why this racism? Why this intolerance? My country is a multi-religious country. We are Muslims, we promote Islam, we tolerate religious practices of the Hindus and the Christians and the Buddhists and the animists. I name you, we all have it. Why is it that there is so much ignorance, impatience, enmity, including the unfortunate case of the burning of the Quran in Sweden? You know what is our response? They burn one Quran. I give an instruction that our government print 1 million Quran, including thousands of copies in the Swedish language, to be sent to all centers and universities and colleges and, if possible, schools in Sweden. You can reject if you choose to, but please do take a look and understand, not fight out of ignorance. And I popularized this idea promoted by a Palestinian scholar when he said, it's not a clash of civilization, it's not a hatred of others through knowledge and understanding. It is a clash of ignorance of the jahil towards others. And it is also a reminder to us Muslims. You condemn others for their ignorance towards you. Please don't repeat that mistake. Muslims have also to appreciate, understand, and tolerate the others. So that is the position, but it's interesting, alhamdulillah, in the Malaysian experience and context, we were able to continue printing 1 million in all languages, including Bengali, because I know there are many Bengalis here. So that's the way we counter this facade, this ignorance, this weakness, and through knowledge and understanding. So, brothers and sisters in Islam, let us use this occasion, the opportunity you have. It is an interesting contradiction when you see Western societies in America. You still have the freedom. You still have the opportunity to promote what you believe is right. And you have to do so with wisdom, because Muslims must set a very good example in akhlaq, of course in their faith, in their akhlaq, in their knowledge, and in their level of sophistication or sophisticated understanding. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Brothers and sisters in Islam, you know, we try to always promote these ideals. So my limited experience in Malaysia, when they ask, what is your vision? What is your concept? What is the philosophy of development, growth in my country? Then I said,
Madani. Because the city of Medina, after the hijrah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah al-Mukarramah to Yathrib, named Madinah al-Munawwarah because the city of Medina became a prime Madani civilization and served as an epicenter of Islam, where there is the mosque, La Masjidun Ussisa ala Taqwa, a difference between that mosque, viable, active, vibrant, and a mosque with ill intentions, diraran wa kufran. But remember, Madinah society is a society par excellence. It is ecumenical because it's not a normal society. It is a society with economic fundamentals, with education, with trade and business, but it is a city and society with values, promoting goodness. It is not an ordinary society talking about growth, sustainability, digital transformation, or climate change. Yes, these are important traits and policies, but the difference is it is a society based on faith and moral values. It is a society that promotes understanding, knowledge, and more importantly, values of humanity. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. It is a society that promotes ihsan and compassion and rahmah. A society that can build and unite essentially the Ummah Muslim Islam and the Madinah community of all religion and race. That's why we say it is based on the spirit of the hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itqan fil amal. It's a city and a community which is not ordinary, which is not average, but it is based on a desire to improve ourselves. We ask you, this week you have that knowledge. What about next week? The same knowledge. Next month, the same knowledge. Next year, the same understanding, the same book, the same hadith, the same Quran. There's no itqan fil amal. You expect things to change. You expect digital transformation, but we don't transform ourselves. So there is a difference, striving for excellence. That's why in the surah, when the Quran talks about ummatan wasata, it's not average, it's not mediocrity. It is striving for excellence in a moderate, in the spirit of moderation. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. It's the beauty of calling Muslims as ummah that practice understanding and moderation, not moderation into mediocrity. We worry because when people translate ummatan wasat, average, moderate. No, ummat wasat must be striving for excellence in faith, in akhlaq, in education, in technology, in sciences. That is the Muslim community, not the average, not mediocrity, but excellence. That's why I learned a scholar, a sheikh of mine from the United States, originally Palestinian. I remember Marhum Ismail Farouqi, when he talks about Madinah, he says, par excellence, not ordinary, not average. You can find communities like that in the past or afterwards, because it is a community based on faith, moral values, integrity of man, good character, but very focused on economic survival. Abu Rahman bin Auf, very focused on knowledge, as Mus'ab bin Umair and Abdullah ibn Maktum before the Hijrah. There's also the spirit of the community. The mosque becomes vibrant with classes, with knowledge, with learning Quran and meeting to uplift the standards of the community. Because the mosque is central. That's why I have to reiterate my admiration to the committee here to use the mosque as a center for education, for knowledge, for da'wah, other than of course man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. So that's the criteria of a successful mosque already laid in the Quran. Let us therefore summarize what is the spirit of Madinah, that we call Madinah, Madani, nation or society, is to promote understanding,
to focus on knowledge, to temper the cause of the people, not to talk about sustainability and economic growth and allow for groups being ignored and marginalized and poor, not to talk about change that benefit only the top elite, the ruling clique and their families. There is a difference in Islam, that governance means protecting every single citizen in your society. Governance means to protect those, the poorest amongst you, the minority amongst you, the marginalized, that essentially make the Madinah society under Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what we try and strive in the Madani society, the ingredients, the positive ingredients of Islam. So let us therefore remember this simple message here, because we will be asked the following week, inshallah, we still survive and keep well and come back to the mosque for Jumma prayers. And if I were the Imam, I will then ask, from last week, did we improve a little in our understanding? Did we improve a little extra in our prayers? Did we give a bit more sadaqah? Did we learn a bit more on technology or on digital technology? Because a Muslim, a dynamic Muslims actually will have to strive par excellence to improve from our performance this week. That is the difference. Not only to judge others, but to judge ourselves. May Allah give us the strength and the commitment. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের এমন কাজগুলি আপনি কিভাবে দেখছেন? আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। আমাদের চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন।